Morning students. So ನಿನ್ನೆ ದಿನ type number 4 discuss ಮಾಡಿದ್ವಿ. Type number 4 ಏನಿತ್ತು approximation error by differentiation. Okay. Now last type in applications of differentiation, that is differential calculus. Last type, that is maxima and minima. Plural of maximum is maxima. Plural of minimum is minima. Now here in this type, they may be asked one question, that is 3-mark question, 100% guaranteed question. Now define maximum value of a function, define minimum value of a function. Now define maximum value of a function and define minimum value of a function. Then working rule for solving maxima and minima and solving the problem. Okay, first one, define maximum value of a function. Look here, let x and y axis. Now listen carefully, O is the origin. Okay, let y is equal to f of x be a curve which is continuous curve. Okay. Now take a point. Let P be a point on the curve. From the point P, draw a line which touches the curve. You know that line is known as tangent to the curve. A line which touches the curve, that line is known as tangent to the curve. Now here draw the ordinates. Ordinate means y-axis. These are all y-axis line, isn't it? These are the ordinates. There are so many ordinates, isn't it? Now the first ordinate, by taking the value, say a minus delta, where delta is infinite, negative value. Right side it is positive value, in general say by taking a plus delta. A is also number. Now define maximum value of a function. See the curve, observe Madri. A function y is equal to f of x is said to be maximum. ಈ curve observe ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ, increase ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. A function y is equal to f of x is said to be maximum at particular point, in general say at x equal to a. In general a. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು, ಕರ್ವ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ ತಾನೆ. ಸೊ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ y is equal to f of x is said to be maximum at particular point, in general at x equal to a. Y is equal to f of x at x equal to a. This ordinate is f of a. This is the biggest ordinate. This is the biggest y-axis value, isn't it? So a function y is equal to f of x is said to be maximum at particular point, in general at x equal to a. If the condition, if f of a, that ordinate, observe ಮಾಡ್ರಿ, ಈ ಲೈನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಲೈನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಲೈನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಲೈನ್ ಏನಾಗಿದೆ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. that line is more than remaining lines, isn't it? So f of a is greater than the value of the function f of x. ಈ ಒಂದು ಲೈನ್ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಲೈನ್ ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. So f of a is greater than f of x, or interchange f of x less than f of a. Interchange ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, f of x less than f of a. Remove the inequality sign, f of x minus f of a less than 0. Less than 0 means what? Negative value. So the difference between the given function and the ordinate, the difference of those two values is negative value less than 0, then the function f of x is said to be maximum at particular point, in general at x equal to a. ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ನೋಡ್ರಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಸಾಕಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, 1 2 3 4 5 6, so many numbers. Among those numbers,
which number satisfies the function f of x is maximum. ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ the difference of those two value must be negative, less than 0, then the function f of x is said to be maximum at particular point. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದೆ. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು? ಇನ್ ಜನರಲ್ at x equal to a. Okay, now from the figure we observe that the function f of x is steadily increases from, ನೋಡಿ increase ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏರ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏರ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ ಅದು? increase from a minus delta to a, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ increase ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ. it decreases from a to a plus delta. Now here from the figure we observe that the function f of x is steadily increases from one point to another point, that point in general a minus delta to a, and then it decreases from a to a plus delta. You know that if it is increasing and decreasing function, if it is increases more than 0, f dash x more than 0 from a minus delta to a, and it decreases, f dash x is less than 0 from a to a plus delta. This is the definition of maximum value of a function. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು? ಇನ್ ಜನರಲ್ x equal to a. ಈಗ ನೀವು ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರಿ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರಿ. ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಅಲ್ಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಆಡಿಸ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಅದರ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಇದಿದೆ. ಈ ಕಡೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇರ್ತಾವು, ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇರ್ತಾವು, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹತ್ತೀರಿ, ಮೇಲೆ ಕೂರ್ತೀರಿ, ಈ ಕಡೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಹೌದಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ಲೋಪ್ ಇರುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಹತ್ತಿರಿ, ಇದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನೋ ಇಲ್ಲ, ಒನ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೆಪ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಮೇಲೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇದೆ at the point x equal to. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ, ಇಲ್ಲ ಅವನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಂದ, ದಬ್ಬಿದ. ಸೊ ಅವ ಏನಾಗ್ತಾನ? ಡೌನ್ ಇಳಿತಾನ, ಜಾರ ಬಂದು ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು? at the point in general x equal to. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಇದಾಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾವ ಹೋಗಲ್ಲ. highest top of the tower, that is the point. Okay, so from the figure we observe that the function f of x steadily increases from ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತ ಬಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ದಬ್ಬತ್ಲಿ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಜಾರ್ತಾನ, ಬೀಳ್ತಾನ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? ಇಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಫ್ರಮ್ a to a plus delta. if it increases from a minus delta to a, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದೆ. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು? ಇನ್ ಜನರಲ್ x equal to a. So definition, remember, a function y is equal to f of x is said to be maximum at particular point at the point x equal to a if the condition that ordinate f of a ordinate is more than the remaining value of the function f of x. Symbolically we write f of a greater than f of x. Interchange, we get f of x less than f of a. Remove the inequality sign. F of x minus f of a less than 0. Less than 0 means negative value. So the difference between the given function and the ordinate, average value the difference ತಗೊಂಡಾಗ difference ಆ negative value ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ then the function f of x is maximum at particular point x equal to a. ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್. whereas define minimum value of a function, same type ಇದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. let x and y exist. okay, x and y exist. O is the origin. Y is equal to f of x be a curve which is continuous curve. Let P be a point on the curve. From the point P,
draw a line which touches the curve. That line is known as tangent to the curve. Draw the ordinates. These are the ordinates. All the ordinates are perpendicular to which axis? X axis. This is a minus delta. Here in general a plus delta. Middle point by taking the point, say x equal to a. Y is equal to f of x and x equal to a, that is f of a. Define minimum value of a function. ನೋಡಿ diagram ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. A function y is equal to f of x is said to be minimum. ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತದು minimum at particular point in general at x equal to a. If f of a ಈ ಲೈನು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಲೈನ್ ಗಿಂತ ಏನಾಗಿದೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ less than f of x. That ordinate is less than remaining value of the function f of x, or interchange f of x more than f of a. Remove the inequality sign. F of x minus f of a more than 0. More than 0 means positive value. Then the function f of x is what? Minimum at particular point in general x equal to a. Minimum ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಅದು ಮಿನಿಮಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ the difference of those two value positive, whereas the difference of those two values negative, then the function f of x is maximum at particular point. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಬಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 20 ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ? ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 20. ಬಟ್ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಇದೆ ಮಿನಿಮಾ ಇದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, then the function f of x is minimum at particular point x equal to a. Okay, again from the figure we observe that the function y is equal to f of x is steadily decreases from ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. decreases ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ? from a minus delta to a, and then ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಯ್ತು? increase ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. it increases from a to a plus delta. ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಜಾರ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಇಲ್ಲಿ ಕೃತಿ ಕುಂತ ಅವನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗಗನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಜೋರಾಗಿ ಅವನು ದೂಕಿದ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಬಹಳ ಫೋರ್ಸಿಬಲ್ ದೂಕಿದ, ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋದ. ಓಕೆ, ಅವನು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ದೂಕಿದ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. only decreases, not increases. But here the function f of x is steadily decreases from a minus delta to a, and then it increases from a to a plus delta. Here if it is decreases, f dash x is less than 0 from a minus delta to a, and it increases, f dash x is more than 0 from a to a plus delta. Clear? Oh. So here row diagram draw ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Define maximum value of function. ಈ diagram draw ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು the definition note ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. A function y is equal to f of x is said to be maximum at the point x equal to a if f of a greater than f of x, or f of x less than f of a, or f of x minus f of a less than 0. Less than 0 means negative value. So from the figure we observe that the function f of x is steadily increases from a minus delta to a, and then it decreases from a to a plus delta. That is f dash x more than 0 from a minus delta to a, and f dash x less than 0 from a to a plus delta. Whereas second one is minimum value of function. Diagram draw ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು definition. A function y is equal to f of x is said to be minimum at the point x equal to a if f of a opposite, and f of a more than 3 f of a less than f of x, or f of x more than f of a, interchange f of x more than f of a, remove the inequality sign, f of x minus f of x more than 0. More than 0 means positive value. Now from the figure we observe that the function y is equal to f of x is decreases from a minus delta to a, symbolically f dash x less than 0 from a minus delta to a, and then it increases from a to a plus delta, that is f dash x more than 0 from a to a plus delta. Okay, diagram draw ಮಾಡಿ correct ಆಗಿ definition ನೋಟ್ ಮಾಡಿ.
Next result, working rule for solving maxima and minima. How to find out the maximum and minimum value of a function? In such a cases, we must apply some following steps. What are the steps? Step number 1. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Step 1. Solve f dash x equal to 0. f dash x is nothing but dy by dx. ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ equal to 0 ತಗೊಳ್ಳಿ. It will get one equation. Simplify that equation to find out the roots. ಹೇಗೆ ನಾವು increasing decreasing ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು, that is critical values. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 1, solve f dash x equal to 0. Simplify that equation to find out the roots. In general, let x equal to a is the one of the real root. ಅದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರೂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ರೂಟ್ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ? ಇನ್ ಜನರಲ್ a is the one of the real root. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಇರಬಹುದು, x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -1 ಇರಬಹುದು, 1 and 3 ಇರಬಹುದು, 2 ರೂಟ್ಸ್ ಬರಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇನ್ ಜನರಲ್ let x equal to a is the one of the real root. ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ 1. ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 2, ನಾವು ರೂಟ್ಸ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾವು ರೂಟ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಎರಡು ರೂಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ, ಸಪೋಸ್ a and b are 2 ರೂಟ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ರೂಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಇದೆ, ಯಾವ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಮಿನಿಮಾ ಇದೆ, at x equal to a ಅಂತಕ್ಕಂತ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಇದೆನೋ, ಅಥವಾ at x equal to b ಅಂತಕ್ಕಂತ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಇದೆನೋ, ಮಿನಿಮಾ ಇದೆನೋ, ಇದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ what can you do? Go for step number 2. What is step 2? To distinguish between maxima and minima. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ, ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಮಿನಿಮಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? We obtain second order derivative, that is solve f double dash x. Once again differentiate, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 2. ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 3 ಏನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಇಫ್ f double dash of x at x equal to that root, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ರೂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಆ ರೂಟ್ ಅನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಆನ್ಸರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿತ್ತು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೀನ್ಸ್ more than 0, you know the definition of maxima and minima. If it is more than 0, if it is positive value, then the function f of x is what? Minimum at the particular point x equal to a. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, if its answer is negative sign, means less than 0, if it is less than 0, then the function f of x is maximum at particular point in general x equal to a. Positive ಬಂದಿತ್ತು, minimum at particular point that x equal to a. If it is negative, then the function f of x is maximum at particular point x equal to a. Suppose ಒಂದು ವೇಳೆ f double dash x at x equal to that root, ಆ ರೂಟ್ ಅನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾದರೂ 0 ಬಂದಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 0 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದನ್ 0, ನಾಟ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 0, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 0 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, then the function f of x is, remember, neither maxima nor minima. Such type of function is known as stationary function or point of inflection. Divya, show that the function f of x is stationary anta kelida andre, now we should prove that second order derivative at x equal to a must be 0, exactly 0 bandittu andre, then the function f of x is neither maxima nor minima. Such type of function is known as stationary function, constant stationary function, or another name is point of inflection. Okay, remember, this is the working rule for solving maxima and minima. Very simple. Correct ಆಗಿ 3 steps ನೆನಪಿಡಬೇಕು. ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು? ಕೊಟ್ಟಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್, ಆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡಿ, ರೂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ ನಮಗೆ, ರೂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ 1. ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 2 ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಾಲ್ವ್ f double dash x.
ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 3 ಏನು ನೀವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ದಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ನಾವು ರೂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ರೂಟ್ ಅನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ then the function f of x is minimum at particular point x equal to a. One way answer negative ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ then the function f of x is maximum at particular point x equal to a. Suppose if its answer becomes 0, f double dash x at x equal to a exactly 0, then the function f of x is neither maxima nor minima. Such type of function is known as stationary function and the name is point of inflection. You correct step ನೆನಪಿಡಬೇಕು. increasing decreasing function ಅಲ್ಲೇ one time ಮಾತ್ರ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಎರಡು ಸರಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಇದೆ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಾ ಇದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ರೂಟ್ ಅನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಿನಿಮಮ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 0 ಇತ್ತು, then the function f of x is neither maxima nor minima. Okay you steps correct ಆಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನ. ನಾವು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ those steps ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. Find the maximum and minimum value of the function x cube minus 6x square plus 9x plus 15. ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ ಲೆಟ್ f of x is equal to ಏನಿದೆ x cube minus 6x square plus 9x plus 15. ಹೌದಾ? Now working rule for solving maxima and minima. ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 1 ಏನಿದೆ ಸಾಲ್ವ್ f dash x ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. f dash x is nothing but dy by dx. ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, you know what is derivative of x cube? Yes, that is 3x square. Derivative of 6x square, that is 12x. Derivative of 9x is 9. Derivative of 15 constant 0. Okay, now step 1 solve f dash x is equal to 0. F dash x is equal to 0. What is f dash x value? 3x square minus 12x plus 9 is equal to 0. ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬಂತು. ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ರೂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಇವು ಮೂರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಮನ್ ಇದೆಯಪ್ಪ? 3 ಕಾಮನ್ ಇದೆ. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? x square minus 4x plus 3 is equal to 0. It is quadratic. It has 2 roots. Factorize, splitting up middle term. Multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 ಬರಬೇಕು, ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಟೇಬಲ್ಸ್? 3 1 ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? x minus 3, x minus 1 is equal to 0. ಕರೆಕ್ಟಾ? Therefore x minus 3 is equal to 0 or x minus 1 is equal to 0, x is equal to 3 or x is equal to 1. We got the roots. We need to let x equal to a be the one of the real root ಬಂತು. ಏನೇನು ರೂಟ್ ಬಂತು? 3 ಮತ್ತು 1 ಎರಡು ರೂಟ್ಸ್ ಬಂತು. ಯಾವ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದೆ ಅದು ಮಿನಿಮಮ್ ಇದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಗೋ ಫಾರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 2. ಏನಿದೆ? ಟು ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ we obtain second order derivative, that is solve f double dash x. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು f double dash x, f dash x ಇಲ್ಲಿದೆ 3x square minus 12x plus 9. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? derivative of 3x square, you know 3 2s are 6 into x minus derivative of 12x, 12 constant, derivative of x with respect to x is 1, derivative of 9 constant 0. Second order ಮುಗಿಯಿತು. Next step number 3, f double dash x at x equal to a. ಇಂಜಿನಲ್ a ಅಂದ್ರೆ ರೂಟ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದವು 3 and 1. ಮೊದಲು 3 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. f double dash at x equal to 3, put x equal to 3, 6 into 3 minus 12, 6 3s are 18 minus 12 ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 6 ಹೋಗಿದೆ. 6 4 plus 6 minus 6 plus 6 plus 6 more than 0. if it is more than 0 ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Therefore the function f of x is what? Minimum at the point. ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ? at x equal to 3.
ಹೌದಾ? ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಫ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೂಟ್ ಏನಿದೆ 1 ಇದೆ. put x equal to 1 in second order derivative. f double dash x ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. 6 into x value 1 minus 12. 6 1s are 6 minus 12. That is minus 6. Minus 6 negative value less than 0. If it is less than 0 ಏನಿರುತ್ತೆ? The function f of x is maximum at the particular point x equal to 1. ನೋಡ್ರಿ 3 ಮತ್ತು 1 ರೂಟ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಯಾವ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಇದೆ ಮಿನಿಮಾ ಇದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ we obtain second order derivative. ಮತ್ತೊಂದು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆ ರೂಟ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿತ್ತು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಿನಿಮಮ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಹೌದಾ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಕೇಳಿದಾನ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೇಳಿದ, ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೇಳಿದ. therefore maximum value of f of x ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಅದು at the point x equal to 1. that is f of 1 is equal to maximum value of f of x at x equal to 1. put x equal to 1 in given function. ಕೊಟ್ಟಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ ದಲ್ಲಿ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು? 1. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? x cube ಅಂದ್ರೆ x value 1 cube minus 6 into x square, x value 1 square plus 9 into x value 1 plus 15. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಇದು? 1 minus 6 plus 9 plus 15. 1 minus 6 minus 5 plus 9 4 plus 15 19. so maximum value is 19. minimum ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ ನಾವು? more than 19 ಬರಬೇಕು, less than 19 ಬರಬೇಕು? less than 19. and minimum value of f of x at the point x is equal to ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಬಂದಿದೆ? at x equal to 3. put x equal to 3 in given function x cube, x value 3 power 3 minus 6 x square 3 square plus 9 x value 3 plus 15. 3 cube ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 27. 3 square 9 6 are 54. 9 3s are 27 plus 15. 27 plus 27 54. 54 minus 54 cancel. ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು? 15. 15 is the minimum value, 19 is the maximum value. 3 mark. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟೆಪ್ ನೆನಪಿಟ್ರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. 3 ಮಾರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಏನೇನ್ ಸ್ಟೆಪ್? ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 1, ಕೊಟ್ಟಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ರೂಟ್ಸ್. ಆ ರೂಟ್ ಯಾವ್ದನ್ನು ತಗೊಂಡಿದೀವಿ? ಇನ್ ಜನರಲ್ x equal to a is the one of the real root. ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಇರಬೇಕು, ನಾಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಬೇಕು. ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 2, to distinguish between maxima and minima, we obtain second order derivative, that is solve f double dash x. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ. ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 3, ಏನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೇ ಆ ರೂಟ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. f double dash x at x equal to a. ರೂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿತ್ತು. the function f of x is minimum at particular point x equal to a. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಆನ್ಸರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ the function f of x is maximum at particular point x equal to a. exactly 0 ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ then the function f of x is neither maxima nor minima. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರ? such type of function is known as stationary function or point of inflection. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಏನಿದೆ? ಸಾಲ್ವ್ find the maximum and minimum value of the function f of x equal to x cube minus 6x square plus 9x plus 15. Step number 1, solve f dash x. f dash x is nothing but dy by dx. ಇದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. derivative of x cube 3x square minus derivative of 6x square 12x, derivative of 9x 9, derivative of 15 constant 0. Now solve f dash x is equal to 0. Implies f dash x value 3x square minus 12x plus 9 is equal to 0. Simplify that equation to find out the roots. You ಮೂರು ಟರ್ಮ್ ದಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಇದೆ, 3 ಕಾಮನ್ ಇದೆ. So that divide by 3 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ
x square minus 4x plus 3 is equal to 0. It is quadratic. It has how many roots? 2 roots. Factorize, splitting up middle term. Multiply by any two number, you get 3. Add that same number, you get 4. Those numbers are 3 and 1. Factors are x minus 3 into x minus 1 is equal to 0. Therefore, x minus 3 is equal to 0 or x minus 1 is equal to 0. X is equal to 3 or x is equal to 1. We got 2 roots. First step over. That is step number 2. Solve f double dash x. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇದನ್ನ f dash x ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಅದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ f double dash x is equal to derivative of 3x square 6x derivative of 12x 12. Okay. Step number 3 ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಗೆ ಇಲ್ಲ ರೂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಆ ರೂಟ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ f double dash x at x equal to 3 put x equal to 3 is equal to 6 into 3 minus 12. 6 is 18 minus 12, that is 6 plus 6 positive value. If it is positive value, then the function f of x is minimum at the particular point x equal to 3. ಈ 3 ಅನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗದು minimum ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ 1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ f double dash at x equal to 1. Put x is 1 here in the second order derivative. 6 into 1 minus 12. 6 1 are 6 minus 12, that is minus 6 less than 0. If it is less than 0, then the function f of x is maximum at particular point x equal to a value 1. Therefore, maximum, that is maximum value of f of x at x equal to 1 means put x equal to 1 in given function f of x equal to, by taking x equal to 1, 1 cube minus 6 into 1 square plus 9 into 1 plus 15. After simplification, 19. Similarly, minimum value of the function f of x, ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ minimum ಬಂದಿದೆ at the point x equal to 3. Put x equal to 3 in given function 3 cube minus 6 into 3 square plus 9 into 3 plus 15. 3 cube 27, 3 square 9, 9 6 are 54, 9 3 are 27 plus 15. 27 plus 27 54. 54 minus 54 cancel. That is 15. Clear ಆಗಿರಬೇಕಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಈಜಿ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬಾರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬರುತ್ತೋ ಮಿನಿಮಮ್ ಬರುತ್ತೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಫೈಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬಾರ್ minimum or maximum or minimum value of the function. First one 2x minus 1 to the power of 2 plus 3. Hack solve ಮಾಡಬೇಕು. Remember the following steps. First one, given data f of x is equal to 2x minus 1 to the power of 2 plus 3. Step number 1 ಏನಿದೆ solve f dash x differentiate ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ x ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ using composite function. Put 2x minus 1 is equal to capital X. It is in the form capital X square. You know that derivative of capital X square 2 into capital X into another friend is capital X value 2x minus 1 derivative of 2x 2 constant derivative of x is 1 minus derivative of 1 0 plus derivative of 3 purely constant its derivative is 0. That is f dash x is equal to x ನೋಡ್ರಿ 2 minus 0 2 2 into 2 4 of 2x minus 1. Now step 1 solve f dash x is equal to 0 implies what is f dash x value 4 of 2x minus 1 is equal to 0. Simplify, divide by 4 2x minus 1 is equal to 0 or 2x is equal to 1 or x is equal to 1 by 2. We got only one root x equal to 1 by 2. Now here f dash x value 4 into 2x minus 1 break it in the bracket open ಮಾಡಿ 4 2s are 8x minus 4 correct. Step 1 over. Step number 2 once again differentiate solve f double dash x. f dash x 8x minus 4 ಇದೆ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ differentiate ಮಾಡಿ 8 constant derivative of x with respect to x 1 minus derivative of 4 0 8 1s are 8 8 minus 0 8 positive or negative ಇದು that is positive value more than 0 ಇಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು ನೀವು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸರಿ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ 8x ಅಂತ ಬಂದಿಲ್ಲ x ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ರಿ so direct value ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ 8 it is positive number. If it is positive number, conclusion the function f of x is what minimum at particular point x equal to 1 by 2.
Therefore, minimum value of f of x at x is equal to 1 by 2. That is, put x equal to 1 by 2 in given data. F of 1 by 2. F of x value x value 1 by 2 ಹಾಕಿ. 2 into x value 1 by 2 minus 1 whole power 2 plus 3. 2 cancel. 1 minus 1 0. 0 square is 0 plus 3. 0 plus 3. Minimum value is. Okay. Similarly, second one, same type. Second problem in a f of x is equal to given 9x square plus 12x plus 2. Step number 1, solve f dash x. F dash x is same as dy by x. Differentiate model. Derivative of 9x square, 9 into 2, 18 into x plus 12. Derivative of x with respect to x1 plus derivative of 2 constant 0. Alright. Now solve f dash x is equal to 0. F dash x value 18x plus 12 is equal to 0. Simplify. 18x is equal to 12 goes to right side minus 12. Divide by 18. X is equal to minus 12 by 18. That is x is equal to 6 2s are 6 3. That is minus 2 by 3. Step number 2. Once again differentiate. Solve f double dash x. F dash x ಇದೆ ಮತ್ತೊಂದು differentiate ಮಾಡ್ರಿ. Derivative of 18x ಏನಾಗುತ್ತೆ 18 constant derivative of x with respect to x is 1 plus derivative of 12 0. 18 into 1 18 plus 0 that is 18. 18 is a number whether it is positive or negative number. It is positive number more than 0. If it is more than 0, therefore the function f of x is what minimum at particular point x equal to minus 2 by 3. Hence minimum value of f of x at particular point x equal to minus 2 by 3, that is f of minus 2 by 3. Put x equal to minus 2 by 3 in given function. 9 into minus 2 by 3 to the power of 2 plus 12 into minus 2 by 3 plus simplify ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 9 into minus 2 square 4 3 square 9 plus into minus 3 1s are 3 4s are minus 8 plus 2 9 9 cancel, that is 4 minus 8 plus 2. How much? 4 minus 8 or 4 plus 2 6. 6 minus 8 minus 2 is the value of minimum value. Okay.